ஹாய், இந்த பேண்டமிக் ஹஸ் டாட் அஸ் யாருக்கு வேணா எது வேணா எப்போ வேணா நடக்கலான்னு. ஸோ நமக்கு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் இன்னைக்கு காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் ஏஎன் வைத்தீஸ்வரன் அவங்கள மீட் பண்ண போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் என்ன, அதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் என்ன, என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கலாம், எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ சே ஹாய் டு டாக்டர். Thank you for the walk through, doctor. இந்த பேண்டமிக் நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம், நமக்கு மட்டும் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயம் வந்து எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம். யாருக்கு வேணா எப்போ வேணா எது வேணா நடக்கலாம். ஒரு அவேர்னஸோடு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி கேன்சர் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் த பேசிக் கொஸ்டின். வாட் இஸ் கேன்சர்? Cancer is no bacteria or a virus, okay? It's something in a part of your body. This own cell gets triggered. One cell becoming two becoming four. It's normal way of cell division. That's how division of cells takes place. But this division of cells don't take place the normal way. Something is, the switch is getting triggered, and this cell starts dividing in a very fast manner, a disproportionate manner. Let it put it that way. When you do it in a disproportionate manner, then you call it as a tumor. But that tumor need not be malignant. It can be benign or it can be malignant. When it doesn't have a metastatic potential, then you call it benign. When it has a metastatic potential, that means from one site it moves to a different site and tries to put these cells there and starts growing there, then you call it metastasis. That metastatic potential, we call it carcinoma. Like a very classical example, if you look at it, if you have a breast cancer patient, you have a tumor in the breast, it goes to the lymph nodes, it spreads to the lung, liver, brain, any part of the body. The primary tumor of the breast could be a simple fibroadenoma, which is a benign tumor, or it could be a cancer. From there it spreads to the lymph nodes, it goes to other parts of the organ, then you call it cancer. So is there any particular இதனால தான் கேன்சர் காஸ் ஆகும்? Is there any reason or அந்த மாதிரி இருக்கா? What causes cancer? One, an external influence which can trigger this particular system. Secondly, the inborn system in yourself triggering. So the two ways in which it can get triggered. The external influence which is triggering is the environmental factor. It could be in the form of smoking, it in the form of drinking alcohol, it could be a dietary way of life. So the way you are exposed to various substances, like for example you are exposed to some kind of factorial fumes, you are exposed to some kind of a virus, or it could be the way of life which you are leading, which is not the normal way, probably you are trying to deviate from the normal way. This can trigger. Where does it trigger? The triggering factor is nothing but the cell. Let's say it's made up of genes and DNAs and components in it. So people may ask me, I am a perfect man, I don't drink, I don't smoke, I have a healthy way of life, I have a very clean habits, I am not exposed to any form of this thing, I do yoga, I do all sorts, I exercise, I am not obese, and still I am getting cancer. Yeah, it's possible, because age itself, as you age, that itself is a risk of cancer. Basically some genetic factors working. So this in a whole, you can't really say you smoked so you got cancer, you had a drink, you had cancer, you had a very bad lifestyle, you got cancer. No, it's not happens like that. இப்போ I have a 2-year-old daughter. ஸோ என்னோட ப்ரெக்னென்சிலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்டது வந்து, do you want to store the stem cell ஸ்டோர் பண்ணணுமா? ஸ்டெம் செல் ஸ்டோர் பண்ணிங்க நாளைக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது வந்ததுன்னா க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் சம் மெடிக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், டாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட், அவங்க வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் ஆன் பேப்பர்ஸ், 20 years கழிச்சு இந்த டெக்னாலஜி வரலாம், தெரியல, எது உண்மைன்னு எங்களுக்கு புரியல. ஸ்டோர் பண்ணுறது தப்பு இல்லை, இட்ஸ் a good concept. The concept is tomorrow it may be useful for your child or may not be useful to your child, is a different question. நம்ம உடம்புல வந்து எலும்புக்குள்ள ஒரு தண்டு இருக்கு, அதான் மேரோன்னு பேர். that is the forming cell. உங்கள் உடம்புல வந்து RBCs, WBCs, பிளேட்லெட்ஸ், உங்கள் WBCs இருந்தால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்றாங்க, குறைஞ்சி போச்சுன்னா இம்யூன் சப்ரேஷன் வருது, உங்கள் உடம்புல வந்து வியாதி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறையா உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி பிளேட்லெட்ஸ் குறைவாக இருந்தால் ப்ளீடிங் டெண்டன்சி இருக்குது, அது மாதிரி இது மாதிரி திங்ஸ். அதே மாதிரி பிளட் செல்ஸ் ஜாஸ்தியாக போனால் லுக்கீமியான்னு வருது, பிளட் கேன்சர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. நாளைக்கு இந்த ஃப்யூச்சரில் இந்த சைல்டுக்கு it wants at your marrow or it wants some supportive measures
whatsoever, we forget about what it could be a leukemia, it could be a lymphoma, or anything can happen. அந்த cord blood எடுத்து அந்த ஸ்டெம் செல்லை எடுத்து இந்த குழந்தைக்கு ரீஇன்ஃபியூஸ் பண்ணா there's a possibility this child can get back its original blood forming organs. So that helps. The cord blood is always good for storing. It's not a bad idea. இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களால் மறக்கவே முடியாத ஒரு கியூரான பேஷண்ட், ஒரு பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறீங்களா ஃபார் அஸ் டு கெட் இன்ஸ்பயர்ட்? ஜென்ரலாக வந்து பீப்புள் கம் வித் அ நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். அவளுக்கு வந்து கேன்சர் வந்தாலே டிவாஸ்ட்ரேட்டிங், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு, தட் இஸ் இட், த ஷோ இஸ் ஓவர். கேன்சர் வந்து அடுத்தது வந்து கார்லேஷன் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? டெத்து தான், நடுவில் எதுவும் கிடையாது. there is no bridge. ஈவன் ஒரு இதில் மேஜராக லாஸ் ஆனால் கூட திருப்பி பண்ணிடலாம், திருப்பி எழுந்து பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லை, இங்கே கேன்சர் சொன்னால் அடுத்தது டெத்து தான் ரிலேட் ஆகுது, நடுவில் எதுவுமே ரிலேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் அது தான் வந்தார், ஒரு வெரி யங் மேன் ஆக்சுவலி. ஹி ஹாஸ் சில்ட்ரன், ஹி ஹாஸ் அ வைஃப் அண்ட் ஆல்சோ. ஹி ஹேட் அ த்ரோட் கேன்சர். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் டே வரும்போது ரொம்ப நல்லா பேசினார் என்கிட்ட. ஃபஸ்ட்டு பேசினார், இந்த மாதிரி கேன்சர் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தார் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ when I started talking and I told him this is the result, இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும், இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணணும், ரேடியேஷன் வைக்கணும், கீமோதெரப்பி போடணும், இதெல்லாம் போடணும்னு சொன்னேன்னா எல்லாம் ஓகேன்ட்டார். ஸோ நான் ஆஸ் யூஷுவல் என் டெக்னீஷியன் சொன்னேன், வந்து பிளான் பண்ணுங்க. ஸோ பிளான் பண்ணுறதுக்குன்னா ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது. சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும், ஒரு ஃபேஷியல் மாஸ்க் பண்ணணும் டு immobilize the patient. இது மாதிரிலாம் we did a higher end technology. It's called an IMRT technology, rapid art technology, but higher end technologies பண்ணணும். So where the treatment is very short and very crisp, but it doesn't affect the surrounding organs, but treat only the tumor alone. So இவர் ட்ரீட் பண்ணும்போது என்னன்னா, சிடி ஸ்கேனில் போய் மாஸ்கை பண்ணுறாரு டெக்னீஷியன், எழுது ஓடிவிட்டார். ஐயோ, மாஸ்க் போடுறாரு எடுக்கிறார், மாஸ்க் போடுறாரு எடுக்கிறார், வித்தவுட் அ மாஸ்க் ஹவ் டு ட்ரீட், கோ ஹெட் அண்ட் டூ அ சிடி ஸ்கேன். சரி, கஷ்டப்பட்டு ஏதோ பண்ணி என்னை அனஸ்தைஸ் பண்ணு, என்னை மயக்கம் கொடுங்க. ஹவு கேன் யூ செடேட் அ பர்சன் ஹூ இஸ் நார்மல்? ஸோ தேவையே இல்லை. ஸோ தட் மேன் வாஸ் ஸோ adamant and not lying down. So I had a lot of convincing, lot of things. So you put a lot of kind of a, then after that was over, then மிஷினில் படுக்கும்போது இது நம்மளுக்கு ரேடியேஷன் வந்து 6 weeks ட்ரீட்மெண்ட், 5 days a week, Saturday Sunday ஆஃப். இட்ஸ் கேன் an ஆஃபீஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரொசீஜர். நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு போகிற மாதிரி தினம் வரீங்க, ஆஸ் யூஷுவல் கம் டு த ஆஃபீஸ் வர மாதிரி தினம் வந்து வரீங்க. 9 to 5 இங்கே ட்ரீட் பண்ணுறீங்க, 9 to 6, 7, 8 ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ வருவார், 2 minutes ட்ரீட்மெண்ட் போகணும். பட் மாஸ்க்கை போட மாட்டேங்கிறார். மாஸ்க்கு போடாத எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது? யூ கேன் ட்ரீட் ஹிம் வித்தவுட் அ மாஸ்க். ஸோ மாஸ்க்கு போட முடியல, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியல. அகெயின் செஷன் ஆஃப் டாக்கிங், ஹியூஜ் டாக்கிங். ஸோ வி ஹேட் டு கன்வின்ஸ் ஹிம், டூ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். அப்பப்போ திடீர்னு கை தூக்கிடுவார் பேஷண்ட் ட்ரீட் பண்ணும்போது. ஸோ வி ஹேட் டு இன்டரப்ட் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் ஹேட் அ ஹெல் ஆஃப் டைம் டு கோ த்ரூ த ப்ரொசீஜர். ஸோ வி செட்டில்ட் ஹிம், வி ட்ரீட்டட் ஹிம். Good luck. This man underwent chemotherapy. He went then in between treatment he said, I'm not going to have treatment. Then I had to convince him back again. So somehow we managed to have entire treatment went through. And luckily this man is still alive. He's doing well. He's nearly 6-7 years since I treated him. He's gone back to his normal job. He's not from this state, he's from a different state. He's gone back to his job. He's gone back to work with his family. He's happy with his family. He phones to me. See, patients come with various problems. They think everything is gone, but the thing is, when it's not gone, as long man lives, there is hope. As there is hope, there is life. This is an important point, a message which I am telling the public. Your positive attitude, your mental thinking. I have seen patients coming with full force and lying down, becoming completely all right and going back perfectly. அதே வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தாலும் லாட் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வித் தெம், லாட் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ், நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன். அதே வந்து நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்க உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் இன் யுவர் சிஸ்டம். ஸோ பாசிட்டிவ் திங்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். I feel cancer is curable. It's not an uncurable disease. Let's put it that way. When you think about heart, cardiac problems and other problems curable, why not you think cancer is not curable? It's curable. It's how you take it and how you do it. I don't deny that a lot of things, it depends on the stage of the disease. You can have a stage 1 cancer, you can have a stage 4 cancer. I understand stage 4 cancers are difficult to treat and curable, but they have a percentage of cure. I have seen stage 4 cancers being all right also, living a normal life quite some time. I had a lady who was fighting a cancer, stomach cancer, fighting for so many years, and she said every time when she had so much of cancer, she said, I'm going to get all right, doctor. That attitude, the attitude is important. லவ்லி மெசேஜ். அண்ட் நீங்க இப்போ ஹை டெக்னாலஜிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு டு கியூர் கேன்சர், அது நீங்க சொன்னீங்க. Can you please explain about it? Okay, we have technologies like ஒரு simple
technology 3D conformal radiotherapy now first technology has been years for the technology of cancer. Cancer is in the field for 50 years. It is a very strong base of treatment. எந்த இடத்துல வேணா போடலாம் ரேடியேஷனை சர்ஜரிக்கு அப்புறம் போடலாம், சர்ஜரிக்கு முன்னாலேயும் போடலாம், கீமோதெரப்பி கூட சேர்த்து போடலாம், கொடுப்பதுக்கு அப்புறமும் போடலாம். ஸோ எனிவேர் ரேடியேஷன் கேன் பி இன்க்ளூடட் சம்வேர் இன் தட் பார்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் in any form of cancer. So when you are having a 3D conformal radiotherapy, it's a very basic technology. Again, 2000 or jump. What is the reason for the jump? Just because not only are you growing in technology, but you should understand that other things, other technologies also growing along with you. Your softwares, your computer industry is jumping every day. People are finding out solutions how to solve things in a manner. They are even going to the extent of finding by computers your genetic analyzing your genetic profile, or are you genetically going to be a case to get cancer or not get cancer. இது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணுறா. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெவலப் ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து டெக்னாலஜியும் டெவலப் ஆச்சு. த சிஸ்டம் வாட் ஐ டோல்ட் த கோபால்ட் மிஷின் சேஞ்ச் ஓவர் டு லீனியர் ஆக்சிலேட்டர். அந்த லீனியர் ஆக்சிலேட்டரில் நிறைய புது இம்யூனேஷன்ஸ் வந்து எதை மாதிரி பண்ணால் ஒரு ரேடியேஷன் கொடுக்குற இடம், ரேடியேஷன் இஸ் understand obviously radiation is you should understand it is not good for your health. So it's a double cutting knife. It can slice this way, it can slice this way. It slices this way, it treats cancer. It slices the opposite way, it can develop cancer. So you should understand that radiation should go to the right place. எந்த இடத்துக்கு? டியூமருக்கு தான் போடும். So selectively treating the tumor, avoiding the normal structures. That kind of a technology jumped into existence in 2000 in India, and the technology is called intensity modulated radiation therapy. That is the foundation, and from that you started developing. Again, what they did was they developed image guidance, moved the treatment faster, called the rapid arc technology. The மாதிரி technology started jumping in era. So the VMAT technology, the மாதிரிலாம் நிறைய technologies jump பண்ணுது. என்ன அட்வான்டேஜ்னா, நீ செலக்டிவாக ட்ரீட் பண்ணுற கேன்சரை அந்த இடத்த மட்டும் நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன், avoiding the normal structures. So இந்த டெக்னாலஜி வந்து reverse planning technology வந்தது. The reverse planning technology is called inverse planning. தலைகீழ பண்றது. Okay. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு for a layman point of view, 3 + 2 = 5. There's only one answer. This is the concept of 3D technology. You had two beams, you put the two beams, radiation goes through the two beams, and that's it. You have no options but to play on that beam, to intensity the beam இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம், அதை குறைச்சி பண்ணலாம், இப்படி வேணா பண்ணலாம், ஷேப் பண்ணலாம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ரெண்டு பீமில் நான் 4 பீம் போடலாம், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். உங்களால் ஒன்றும் வேறு ஒன்றும் ஆல்டர் முடியாது. பிகாஸ் 3 + 2 is only 5. You can't put any other answer other than 5. Now you look at the different point. The answer 5க்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலும் 5 வரும், மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 5 வரும், டிவிஷன் பண்ணி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் 5 கொண்டு வரலாம். ஸோ யூ ஹேவ் எனி நம்பர் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் டு கெட் ஆன்சர் 5. யூ லுக்கிங் at it at a different angle. The whole problem was looked at differently. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, டியூமருக்கு இவ்வளோ வரணும், எனக்கு கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு இவ்வளோ வரணும், இவ்வளோ தான் அலௌடு, அப்போ எனக்கு இவ்வளோ தான் மேலே கூட. அது ஃபிசிஸ்ட்டை கால்குலேஷன் கொடுக்குறேன். ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங் சிஸ்டம் டிவைஸ் பண்ணாங்க. அதில் என்ன பண்ணாங்க, டியூமருக்கு இவ்வளோ, கிரிட்டிக்கல் ஆர்கனுக்கு இவ்வளோ, இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆர்கன்ஸ் ABCD அக்கார்டிங் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இவ்வளோ தான் வரலாம். ஸோ ட்ரை டு கால்குலேட் இட். அதாவது கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட். ஸோ ஆல்கரிதம் ஸ்டார்டட் கால்குலேட்டிங். இதை மாதிரி பண்ணினா எப்படி பிளான் பண்ணால் எனக்கு இந்த ரேடியேஷன் கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு தலைகீழ வேலை செய்யுது the technology IMRT. It's amazing technology. I'm telling you, it's a breakthrough in radiation. It made a huge impact in head and neck cancers, especially. Not only head and neck cancers, pelvis treat பண்ணாலும் சரி, உங்கள் abdomen. இதே டெக்னாலஜி வந்து 5 days a week நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம். இதே டெக்னாலஜி வந்து 5 நாளில் ஒரு 3 நாளில் 2 நாளில் 1 நாளில் கொடுக்குறது. Stereotactic body radiation, high dose of radiotherapy in a short time. So now the precision of technology becomes very important. That means என்னால் பின் பாயிண்ட் பண்ணி இந்த இடத்த ட்ரீட் பண்ணால் அந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஐ கான் டிஃப்ளெக்ட் மை செல்ஃப் டு அதர் பிளேசஸ். தட் இஸ் லைக் அ லேசர். ஒரு கன்னில் எப்படி லேசர் வச்சு நீங்கள் பீம் ஃபயர், ஒரு கன்னை ஃபயர் பண்ணும்போது லேசர் பாயிண்டில் ஃபயர் பண்ண எக்ஸாக்ட்லி டு த டாட், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதை மாதிரி டெக்னாலஜி came into existence today, and we are doing that also in Kaveri. We are doing that kind of technology for patients, because there are cases like prostatic malignancies, for benign tumors of the brain பண்ணலாம், even for metastasis of the brain பண்ணலாம், நிறைய இடத்துக்கு பண்ணலாம். So இந்த technology is a huge impact in treatment. So patient ஒரு வயசானவர் prostate cancer 5 நாள் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு போனால் ஃபேண்டாஸ்டிக் இல்லை? make job becomes easy for him, comfortable for him, because he's generally prostate cancer 70-80 yearsலாம் வரும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Right now I have patients doing that also, going through that also. I'm happy that Kaveri has such a
ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி. இப்போ என்ன ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் டயக்னைஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ கேன்சருக்கு காவேரியில் எவ்வளோ ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணலாம்? ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் இருந்தால் ப்ளீஸ் உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹவு கேன் வி ஃபைண்ட் இட் அவுட்? We have an early detection camp. It's not kicking off fast. In my career, I found out it doesn't kick off that the way how it should kick out. Because the problem is there's a stigma. Now, general avoidance. I have a problem. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்டிடியூட் நம்ம பீப்புளுக்கு இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும். ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம், லெட் மீ சால்வ் தி ப்ராப்ளம். அது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இன் எனி பார்ட் ஆஃப் எனி டிசீஸ். நான் சொல்லுவேன், எனக்கு இன்னைக்கு வெளில பார்க்கலாங்க, ஒரு நாள் பார்க்கலாம், வில் சி. அந்த பார்க்கலான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பார்க்கறதுல தான் ஹோல் திங் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன். பட் இஃப் யூ லுக் அட் கேன்சர் திங், ஒரு ஃபிக்ஸட் இப்படி தான் பண்ணினா கேன்சரை ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டா அது மாதிரி ஒரு இது கிடையாது இந்தியாவில். Because although there are screening programs, for example, mammography for checking breast cancer, pap smear for checking early cervical cancers, for doing a PSA or a prostate examination or a colonoscopy for a colonic cancer and for a prostate cancer. All these things are there. But how do you identify these people? The first and foremost thing is the clinical history. When a patient comes to you, you give him a questionnaire. You tell him what you've done, were you a smoker, how is your lifestyle, what type of diet you're taking, what type of thing you're going through. For a male, same thing goes to the female. Now if you're a female, then I ask her, you have a family history of breast cancer, or probably you have a family history of endometrial carcinoma, or a family history of ovarian carcinoma, or you had any problems before, did you have a hysterectomy done, or how children do you have, how many abortions do you went through it. So all this history will play a huge part. So a clinical examination is the foremost important thing. But you're a tobacco chewer, so you have to examine your oral cavity. So you kind of a bunch of things which you have to questionnaire which you give to the patient. And when you give these questionnaires, you come to a reasonable solution. Who is at risk? I have a patient who has a family history of breast cancer. My mother is having a breast cancer. Her mother had a breast cancer. So obviously a child has a risk. So if I don't examine this child properly, I am in trouble. So I have to tell a mother, did you check yourself for cancer? Did you do any test, hereditary test, screening test for cancer? Like this, you have to throw out questions. Suppose, did you do any, obviously people know today BRCA1, BRCA2, genetic testing is done, various genetic testings are done to analyze, to find out, are they at risk of developing? Similarly, endometrial carcinoma for the mother as a child is at risk. Then similarly, for example, as a smoker, he's a high risk of lung cancers. If he's a tobacco chewer, he's a high risk of oral cancers. So if he is having a kind of high PSA, he has a chance of prostatic malignancy. If he is a meat eater, probably a high meat eater and less of vegetables, the prone of colonic cancers. So you start throwing questions and get some answers, feedback. But if you look at a screening program, nothing like by an examination of the entire system. That's point number 1. 2, in India, the commonest is the cervical cancer and the oral cancer. That stands constant. There's no changing in it. Pap smear is a test. A papilloma PAP smear, or just a smear from the cervical area. The cervical area ன்னு சொல்றது எதுனா, உங்க கர்ப்பப்பை உடைய வாசல், அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்மியர் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்து இவங்களுக்கு கேன்சர் வருமா வராதான்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் தே ஹேவ் அன் அப்நார்மாலிட்டி இன் தட், தீஸ் ஆர் த ப்ரோன் பீப்புள். அவளை ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணி ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சு அவளை க்யூர் பண்ணலாம். ரிவர்ட்டும் பண்ணலாம், க்யூரும் பண்ணலாம். இருந்ததுன்னா க்யூர் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் டிரான்சியன்ட் பீரியட் தான் ரிவர்ட் பண்ணிடலாம் நார்மலுக்கு. பிகாஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த நார்மல் செல், ஐ டெல் யூ இனிஷியலி, நார்மல் செல்லை நீங்கள் ட்ரிகர் பண்ணுறீங்க, அந்த ட்ரிகரிங் கொடுத்துட்டே இருக்குது. பட் அந்த ட்ரிகரிங்கை எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ட்ரிகர் டசன் அக்கர், ஸ்விட்ச் டசன் அக்கர். அந்த ஸ்விட்ச் எப்போ மாறுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த ஸ்விட்சை நீங்கள் டிஃப்யூஸ் பண்ணுறீங்க. இட்ஸ் லைக் டிஃப்யூசிங் த டைம் பாம். Once a time bomb is diffused, the bomb doesn't explode. So அந்த ஸ்மியரை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். So this is one thing. Mammography is a routine procedure which has also been done, and which we do it here also. Age wise, there's a criteria for doing the mammography. எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் பண்ணணும். People who are at risk are screened for a higher mammographic number of every 3 years, every 1 year பண்ணலாம். Colonoscopy routine பண்ணுறது இல்லை இந்தியாவில். I'm talking about India as a whole.
You can't identify individuals as this thing. இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நான் பண்ணுவேன், கொலோனோஸ்கோபி பண்ணுவேன், இவன் ஹை ரிஸ்க் நான் பண்ணுவேன். பட் ஒரு ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் நீங்கள் கேட்டது ஸ்க்ரீனிங்னு சொன்னீங்க. ஒரு ஸ்க்ரீனிங் சொல்கிறதுனா ஒரு நார்மல் லைஃப் இருக்கான், பட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் கேன்சர் இன் தட் இஸ் ஸ்க்ரீனிங். That is a totally different issue. But patient comes to me with symptoms and I am doing a specific investigation, then it becomes a customized procedure. So in the screening part, colonoscopy is still not a thing, because still India rice eating and is a staple food. It is not meat eating. So the chances of colonic malignancy less, but there is a trending shift towards this happening in India. Similarly, there is a trending shift of getting into lung cancers, which is common in India. So from a cervical cancer and a oral cancer which we are changing towards a different system, a colonic malignancy or a prostate malignancy or probably a lung malignancy or a stomach malignancy. Why? You are trying to change your behavior. You were behaving normally, now you are behaving abnormally. You are trying to copy certain people and say this is what I want. So if I understand very clearly, cancer in India is different from cancer from US. Cancer from US is different from cancer in China. China and Japan is different. So each country has its own risks. Each country's food habits risk changes. So risk factors also change. So the screening program in US cannot be applied to the screening program in India. Thank you for explaining everything beautifully. அழகா தெளிவா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க. Thank you so much. What you have to say to the public? ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க, நீங்கள் ஒரு கேஸ் சொன்ன மாதிரி வில் பவர் இஸ் எவ்ரி திங் சொன்னீங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டேக்அவேஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இன் ஜென்ரல் வாட் யூ ஹேவ் டு டெல் த பப்ளிக்? Don't ignore symptoms. Even the finest symptom, the finest changes in your body, don't ignore it. Spend time for yourself to find out what's happening to you. Instead of trying to happen for the neighbor, you look at what's happening to you, your body. So what the fine changes are changing in your body. Observe it. Observation is the first thing for a doctor. Observation is the first thing for the patient. I think if you look at it, when a patient walks into my clinic and tells me the disease, he has such a problem, my diagnosis is through. That's it. I have already made the diagnosis. So you have to find out what's in your system which is changing. One, try to have a very healthy way of lifestyle. It could be anything. You may think it is obesity, you may think as stress, you think as diet, you can think alcohol, you can think smoking, anything. It's all lifestyle changes. In one big bracket, I don't want to be elaborating the whole thing. Lifestyle changes. So the more important life ரொம்ப important. Be prepared for the uneventable. Open your eyes and keep it wide open. As you age, you can develop problems. Everybody is not foolproof. Everybody. நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீ பகட்டப்பட. எனக்கு ஒன்றும் இல்லை பாஸ், அயர்ன் மேன், I am very healthy, I am eating good food, I am exercising, I am in a marathon. Nothing. Everybody is prone to everything. So be careful. So don't overconfidence yourself. Look out for your unseen things. Have basic insurance in life. Give priority to health. Priority to health is very important as you give priority to other things in life. That's it.